naaparta diri karon sa probinsya kay Au rond-point, prendre D94C. So yun ang uturot dong. The motorway Au has rond-point, been prendre blocked les Lorons. by the Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la deuxième by sortie sur people avenue Frédéric who Mistral, D94. are doing the strike. So instead of going home, we need to stay. We have to stay, otherwise we will be blocked on the motorway. It will be difficult to be stuck there. So napamidri sa probinsya, sa bukid, sa Quintolimbo. Unya nice kay daghan og olives, daghan og trees, Au rond-point, flowers, prendre avenue Frédéric vineyards, Mistral. tanawang Dans 600 mètres, au rond-point, wine sa prendre la Naol. deuxième sortie et continuer sur avenue Frédéric Mistral, D94. Makainom og wine. Tanawang mga bukid. Bukid nga nanganaw-kanaw. Nice diri kay ang life kay like it's so slow. It's like wa kay problema. Like pero yeah, kanang murag mingaw, kanang lami. Kay manag life is kanang just a slow mode. Yeah, the sun is always there. If it will rain, on va aller là à l'intérieur pour l'huile. On va commencer à chercher après les moulins à huile. okay. Wala na niyo sa Super U. Dans 600 mètres, nice au shop. rond-point, prendre la première sortie sur D94. So, nanadayon. Afterwards, you will see the high mountain. And here you find beer, which is artisanal. C'est au prochain rond-point qu'on tournait. I think so. Mais pas loin de marché. Ba mano nila donc si à droite. Ay gauche. Bah ça se voit. Maintenant tu tournes dans le rond-point et tout de suite à gauche. So mora siguro to siya guys. Oy kay magtaas na kayo ang 2-minute video. This is the Provençal place in France, Provence. Mamalit redemig oil, olive oil. C'est là. Yeah, cooperative de Nyonse. Bye! Kinaabot na Dans misa 600 mo mètres, ang prendre le tindahan nga rond-point. palitan. Wow, they buying olives like that. Abi olive oil. Ali. Bye.